الفانجل انفكشنز. يعني بداية سنة نتكلم عن البكتيريال انفكشن. How can we make a diagnosis for bacterial infection? And you should have received information about Staphylococci, Streptococci, Neisseria, gram-negative coccobacilli, gram-negative bacilli, and all kinds of this stuff. Today, we are going to talk about a different subject. It's neither immunology nor bacteriology. It's mycology. And mycology, as you all know, has to do with fungal infection. يعني فطريات. Fungal infection can be simple and can affect the skin only. It can be as simple as Pityriasis versicolor. تقول Pityriasis versicolor. هي مرات من الناس كثير تشوفون مثلا على رقبة الأطفال بقع هكذا لونها أعمق أو أخف من الجلد. Or it can be as serious as aspergilloma or chest infection with severe chest infection with fungi. ممكن تكون كلش بسيطة ممكن تكون كلش سيئة. And the diagnosis also depends on the condition. If we have skin infection, it's different and we have a different approach from that of chest infection. ممكن تكون chest infection, ممكن تكون skin infection. It's because sometimes fungemia, يعني fungal infection in the blood or bone marrow. It can affect. Sometimes it could be a cause of abscesses. خراج مثلا بالجسم ممكن يكون سببه fungi. So today we will have some important information about diagnosis of fungal infections in general. So we start with the first slide. Diagnosis of fungal infection. عشان نشخص الفطريات اللي تصير بالجسم. بشكل عام steps for diagnosis of fungal infection. Proper collection of specimen is the cornerstone for accurate diagnosis. ايش معنى هذا الكلام؟ انه البروبر كولكشن اوف سبيسيمن هي من اهم الخطوات في التشخيص. ليش؟ احد يفكر يعطيني فقط سبب. تمام، بس ليش هون بالتحديد فوق شيء مهم الفانجل انفكشن؟ يعني شوفي من احد الاسباب المهمه انه we need to see the whole structure of the fungus حتى نشوف حتى نقدر نشخصه. هاي اثنين sometimes we take a specimen and we examine it under the microscope or using culture and we cannot find a fungus because of improper collection of specimen. بينما إذا عندنا بكتيريا، البكتيريا أسهل لأنه حجمها أصغر وقدرتها على النمو أسهل وأسرع. في الفانجل انفكشن we have to have a good specimen and we have to have a good amount of specimen. يعني وقت نقول مثلا ناخذ specimen from the nail مثلا مريض مصاب غير عنده nail infection of the fungal infection of the nail غشعين كثير مرضى مثلا عندهم هاي الشغلة. فيقولك we have to take as much specimen as we can. يعني ناخذ من المريض اشقد نطيق من هاي الماده التباشيريه اللي تصير جوا. As much specimen as we can to increase the likelihood of diagnosis. هاي. فنجي types of specimens اجنيه مثل ما قلت كم can affect the hair so we take a hair specimen. It can affect the skin so we take a skin specimen and it can also affect the nail and blood. With regards to the hair, بالنسبة للشعر, pull the affected hair and transport it in a sterile petri dish. Then تنقل الإلكتريسيس. يعني راح ناخذ شعرة نسحبها من الجلد ونخليها على البتري ديش ونغطيها ونوديها على المختبر. بالمختبر ايش راح يعمل؟ راح ياخذ هذه الشعرة اللي يعني المفروض تكون انفكتد، راح يقطعها وبعدين قسم من هاي القطعة راح يعمل منها يعني سلايد يفحص عند الميكروسكوب، والقسم الثاني راح يزرعه على كلتشر ميديا. بهالطريقة يكون انصرف بشكل صح. زين. سكين عشان ناخذ سكين سبيسيمن ونيل عشان ناخذ نيل سبيسيمن. خلينا نرجع للصور. تعال هذا السكين
this is a patient infected with يعني certain fungus on the skin, and this is the lesion. هذا lesion ربما ما عندوش عنه شمالية. We sterilize the skin with 70% alcohol to kill all the bacteria. Then we scrub the edge of the lesion with lancet, and these scrubbings will fall on the slide. These pieces will fall on the slide. We take these pieces and we examine it under the microscope. Or we take these pieces and we put it in a culture matrix. And the same thing applies to this slide also. But we have a skin infection. The technician is scraping the skin after sterilization with 70% alcohol. The technician is scraping the skin from the edge of the lesion, and these pieces will fall on the slide or will fall on a petri dish. Then he will either examine it under the microscope or inoculate it on a culture medium. Concerning the nail, with regards to the nail, fungal infection of the nail, it can affect the upper and lateral parts of the nail, such as in this lesion, or sometimes it affects the proximal part of the nail. If it affects the distal part of the nail, such as in this lesion, we scrub and take adequate chippings from the subungual material, يعني من المادة اللي تحت الجلد. ناخذ العينة. And as I told you, we take as much specimen as we can to increase the likelihood of diagnosis. However, if the infection is in the proximal region, we scrub the nail surface. And we take the lancet and we scrub the nail surface. And we take it from the nail surface. Like proximal, white, or equal mycology. Scrub from nail surface. Then, if we have blood infection or fungal infection inside the blood, what can we do? What can we do? So we either take a sample from the blood, or we take a sample from the bone marrow. And after taking a sample, we have to do an important step, which is centrifuging the specimen. ايش نفعل من centrifugation؟ اشلون؟ يعني اذا عندنا مثلا fungal infection نركز الفنجس. And this should be done to the blood sample, to the bone marrow sample, to the CSF, and to the CSF. If we take a CSF sample, the CSF ليش ناخذه؟ اكو حالات يعني نحتاج ناخذ فيها CSF ليش؟ بالمنجات، يعني inflammation of the meninges, we take a CSF sample. زين اما fungus مشهور انه يعمل infection of the CSF of the meninges. احد يتذكر ما يتذكرون؟ الكريبتوكوكس كان شو؟ تعمل منجايتس، الكريبتوكوكس نيوفورمانس من المشهورين يعني. زين صراحه عليه. المهم CSF is centrifuged to be used for culture and examined directly. CSF ايضا ممكن انه نفحصه بالفنجس. الابسس ايش معناها بالعربي؟ معناها خراج. والابسس عاده بينقطع هكذا يسموه grains. These grains should be crushed on the slide. Crushed ايش معنى crushed؟ انسحب. نقول abscesses, wound exudates, and tissue samples, exudate granules or grains are crushed into the media, into the culture media, and examined directly in case of subcutaneous mycosis. Sputum and transbronchial aspirates used for culture in pulmonary mycosis. Fungal infection, as I told you, may affect the chest, may affect the lungs, the bronchi, and in this case, we may take a broncho-alveolar lavage, or sputum. يعني ناخذ البلغم مع المريض وبعدين نروح نفحصه. ايش راح نفحصه؟ راح نفحصه fungal. نعمل we examine it for fungal infection. We examine it for mycobacterial tuberculosis.
we examine it for bacteriological يعني for bacterial infection bacterial mycobacterial and fungal infection زين مثل ما قلت لكم after obtaining a specimen we either put it on a slide or we inoculate it on a culture media فإما بعد ما ناخذها إما نفحصها جوا الوجهة أو إنه نخليها على الكلتشر ميديا أو اثنيناتها. زين بعد ما خليناها على السلايد العينة ما كنا أخذناها بالغالب بالجلد مع تمام وجلد ايش منه أي مادة؟ منه مادة الكيراتين اللي ما راح تخلينا نشوف العينة وما راح تخلينا نشوف الفنجس بشكل جيد. فايش راح نعمل؟ We apply 10 to 20% KOH. KOH ايش من مادة؟ مادة قاعدية. We apply 10 to 20% KOH for fungal infection of the hair, skin and nail. ايش راح نعمل؟ This KOH will dissolve the keratin. KOH اللي ضفنا له راح يذوب مادة قاعدية قوية راح تذوب الكيراتين وتمكننا من انه نشوف الفنجل elements. فنقول KOH break down keratin and help us to visualize fungal elements. Sometimes we add another substance, KOH, to dissolve the keratin, and something called fluorescent dye to help us see the fungal elements. So the fluorescent dye is called calcofluor. This calcofluor will stain the fungal hyphae and fungal elements and enables us to see the fungal in a better way. KOH plus calcofluor. Calcofluor is a fluorescent dye for the examination of fungal elements in a fluorescent microscope. فإذا نخلي fluorescent dye لازم نستعمل fluorescent microscope حتى نقدر نشوف الفنجل elements. واضح؟ زين. Indian ink is a special staining technique used for the diagnosis of cryptococci in the CSF. قلت لكم قبل شوية إنه Cryptococcus neoformans is one of the important causes of meningitis. زين. شلون نشخصها؟ نشخصها staining technique اسمها India ink. احفظوها كيف تجي بالامتحانات. India ink is a technique used for the diagnosis of Cryptococcus neoformans. زين. بالباراسيتولوجي ايش كنا نصفه التيشو سكشن؟ بايش؟ ايش هي الجيمزا ستين مثلا؟ وبريودك اسيد شيف ستين، هذا نفسه نستعمله بالتيشو sample. Tissue sample يعني when we take a biopsy and we want to stain it with something that shows us the fungi. In this case we use either Giemsa stain or periodic acid shift stain. زين. هسه حكينا عن الميكروسكوبي. هذا السلايد عن ايش راح نتكلم؟ عن ايزوليشن يعني كلتشر ميديا. ايش كانت الكلتشر ميديا اللي كنا نستعملها بالبكتيريولوجي؟ أحد يذكرني كم كلتشر ميديا؟ نيوترينت اجار، وودر اجار، شوكليت اجار، ماكروكي اجار، وبعد سبيشال ميديا اجار، دي سي دي اس، كامبايلر اجار، يعني and so on. بعد موديفايد ثالث ماركين اجار بالنايسيديا. للفنجل انفكشن ايش الاجارات اللي نستعملها؟ أول واحد يسموه صبرود ديكستروز أجار. هذا أول واحد. صبرود ديكستروز أجار. الثاني واحد يسموه برين هارت انفيوجن. هذول الاثنين احفظوهم للفنجل انفكشن. SDA صبرود ديكستروز أجار. الثاني واحد برين هارت انفيوجن أجار. هون يقول لنا we add cyclohexamide and chloramphenicol for isolation of dermatophytes. يعني if you want to make the media selective for dermatocyte, we add cyclohexamide and chloramphenicol to inhibit the growth of other fungi. زين. الانكيوبيشن، ايش قد كانت الانكيوبيشن حالة البكتيريا انفكشن؟ هذه ذكر 37 درجة حرارة. من يشبهها؟ اليست يعني الخمائر. حتى بالشكل تشبه البكتيريا. فنفس درجة الحرارة تحتاج. بس عندنا الأذر فنجاي المولز
تحتاج 25 إلى 50 سنتيغراد. 25 to 50 سنتيغراد. زين. زين هسه بعد ما خليناها على الصبر والاكستروز ريجارد طلع عندنا الفنجل إليمنتس، طلع عندنا الكولونيز المستعمرات الفطريه. فنجل كولونيز. بعد ما طلعت هاي الفنجل كولونيز مثل ما كنا نتعامل معها بالبكتيريولوجي وي هاف تو اكزامين لازم نشوفها. بعد ما نشوفها احنا راح نعرف هل هاي تمشي مع فلان فنجس ولا تمشي مع فلان فنجس ولا مع فلان فنجس. ف this microscopic examination is necessary. We see the color of the colonies. We look at the temperature at which the colonies grow. We look at the time needed for the colony to show up. كل هاي الشغلات ننتبه عليها. And from all of these, plus the microscopic appearance, we reach a diagnosis. The gross examination of the colonies is called macroscopic examination, while the microscopic examination, or when we use a microscope, it's called a microscopic examination of the colonies. قبل شوية تكلمنا عن direct microscopy, when we take a sample from the patient and we put it directly on the slide. While in this slide, we will talk about the microscopic examination that is done when we take the sample from the culture media. زين. راح نتكلم عن microscopic examination from a culture media. In this examination, we use three main techniques. The first one is called T's method. The second one is called cellophane tab preparation method. And the third one is called slide culture technique. زين. هنا ليش كنا نستعمل مادة؟ كنا نستعمل KOH، تمام؟ هذا دايركت ماونت. بينما العينة اللي ناخذها من الكلتشر when we take a sample from the culture, we stain it with lactophenol cotton glue mount. Lactophenol تاع انتم معي؟ lactophenol. ايش الصبغة اللي نستعمل؟ اللاكتوفينول. ليش شلون لونه؟ ابيض. مثل ما حتشوفون بهذا السلايد. زين. فناخذ اول التيز ميثود. التيزنج ايش معناه عملية التيزنج؟ معناه تفكيك. So we take a block from the culture media. Block تقريبا سنتيم او هذا الشيء. This block contains the fungal elements. Then we use two needles to tease these fungal elements on a slide and mixing it with lactophenol. مثل ما تشوفون. ناخذ فيديو. Then they mix it with lactophenol. Then they examine it under the microscope. And the other technique is when we put a cellophane tab, يعني اللاصق on the surface of the medium, then we put the cellophane on the slide and we examine it under the microscope. I يسموها cellophane tab method. So now we have two methods. The other one is called slide culture technique. And when we ask you in the exam, what is the main purpose of slide culture technique, what would be your answer? ايش راح تجاوبوا؟ إذا قلنا لكم ليش نستعمل slide culture technique؟ هسه اشرح لكم اياه وبعدين انتم تجاوبوني. زين. السلايد culture technique ايش عندنا؟ اكتبوا عليه. We take a petri dish. Then we put two bars and over these bars we put a slide. خلي slide على هذول two bars. After that we cut a square, cubic square of sample extras agar. يعني ناخذ culture media مربع مكعب من culture media and we put it on the slide. نخليه على السلايد. تعرفون عليه؟ culture media ما صغيرة. Then we inoculate the angles of these
of this square, inoculate it with the microorganism that we want to examine. نجي على الزوايا مال هذا المربع ونزرعه بالفنجاي اللي احنا عارفين بالفنجس اللي احنا عارفين نفحصه. After that, we cover this square with a covered slip مثل ما عشتوا. We cover it with a covered slip, and we put a filter paper moistened with water to provide us with moisture. Then we incubate this petri dish inside the incubator. إذا هسه ترجمة لا عيدها مرة. قاعد مكتب؟ ترجمة؟ We take a slide and we put it on 2 bars inside a petri dish. Then on this slide we take a cubic piece of saprophytic agar that hasn't been inoculated. Then we inoculate this media at the 4 quadrants, at the 4 corners, with fungi. Then we cover it with a cover slip. Then we put the whole thing inside the incubator. After incubating it, what should have happened to this media? ايش المفروض كانت تصير هاي الميديا بعد ما نعملها incubation? On the surface of the cover slip, there should be a complete structure of the fungus. يعني الفنجس كل الستركشر ماله واحد يبين على الكفر سليب وعلى السلايد. Then we take this cover slip and we put lactophenol on it and we examine it under the microscope. In this case, we are able to see the whole structure of the fungus. Then we take this square, this cubic piece of the saprophytic agar and we take it outside the petri dish. Then we examine the slide itself after putting a lactophenol